A group of infantrymen from the Kara-Dag Brigade of the National Guard of Ukraine broke out of enemy captivity, but were surrounded in the Pokrovsk direction near Kamyshevka. During the mission, aerial reconnaissance officers noticed Ukrainian soldiers naked, burned with their hands tied. As reported by Butusov Plus channel, in order to establish contact, the scouts wrote notes, put them in plastic bottles and passed them to their brothers in arms using a drone. This method of communication allowed them to coordinate their actions and organize resistance. Everyone fought back, even the seriously wounded, under heavy fire and attacks from enemy drones. The infantrymen marched 8 kilometers under fire, and all this time, aerial reconnaissance corrected their route with the help of drones. The most serious sector of the front line is currently Pokrovsk, where more than 100,000 Russian troops have been concentrated. The situation also remains dangerous in the Zaporizhzhia direction. President Volodymyr Zelenskyy said. Zelensky listed the main directions of the front line and briefly described what is happening there. Pokrovsk direction, the most serious situation here. Russian forces have accumulated more than 100,000 personnel and are preparing offensive actions. However, Ukraine is aware of this and controls the situation. Recall the 15th Brigade of Operational Assignment is a unit of Ukrainian National Guard from the city of Zaporizhzhia. The unit was formed as 9th Regiment of Operational Purpose on the basis of disbanded 9th Special Purpose Regiment Cheetah in August 2014. On February the 24th, 2022, the unit was urgently dispatched to stop the Russian advance towards Melitopol and Tokmak. The regiment managed to slow down and eventually stop the Russian progress. In January 2023, the 9th Operational Regiment was reformed into an assault brigade under the Offensive Guard program and renamed as 15th Brigade of Operational Assignment and received nickname Kara-Dag. Recently, 3 more units from the Offensive Guard joined the 1st Corps of the National Guard of Ukraine, in addition to the 12th Special Forces Brigade, Azov. This was reported by the press service of the Corps on its Telegram page. The operational and tactical unit of the National Guard is headed by Colonel Denis Redis Prokopenko. The Corps from the Offensive Guard includes the following units: 1st Presidential Operational Brigade Burevi, 14th Operational Brigade Chervono Kalina, 15th Operational Brigade Kara-Dag. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said on Friday his country will organize a European track on security guarantees at the level of leaders next week. Next week, a European track. I think we will organize it at the level of leaders, because some points need to be made regarding security guarantees. I want us to follow the same path, understand each other. Therefore, I think we will have several meetings at different venues, Zelensky said during a briefing on Friday. According to Associated Press, he added that this week the Ukrainian team is working in Qatar, Saudi Arabia, Turkey, the UAE, Switzerland and the USA.
The Ukrainian leader also stated that weapons for Ukraine's armed forces are one of the key elements of international security guarantees for the country, structured along 3 tracks: domestic production, European manufacturing, and U.S. supplies. The first track is our domestic production, drones, technologies and more. The second track is European production, air defenses, artillery and so on. The third track is American weapons. U.S. weapons are delivered through a corridor called Pearl, via NATO, as a financing mechanism, Zelensky told reporters. He added that other security guarantees include stable funding for Ukraine's military, NATO's Article 5-style commitments, and sanctions and frozen Russian assets that could be used for Ukraine's recovery. Оператори готові, можемо починати. На наступному тижні європейський трек. Я думаю, що ми будемо організовувати на рівні лідерів, тому що деякі треба розставити точки щодо гарантій безпеки. Хочу, щоб ми йшли одним шляхом і розуміли одне одного, тому я думаю, ми будемо на різних майданчиках будемо мати кілька зустрічей. Стосується гарантій безпеки. Є зараз стаття «Політико». Всіх деталей не скажу. Вважаю я, що блоки важливі для України наступні. Перший блок – це те, що всім зрозуміла наша армія. На мій погляд, цей блок складається від фінансування того кількості особового складу, який сьогодні є. Спроможність фінансувати армію саме в тій кількості, яка сьогодні боронить наші кордони. Ніхто не каже більше, бо більше ніхто не дасть, але ми не можемо казати менше, бо ми не збираємось проводити відповідні експерименти. Анонсували, головне питання – це гарантії. Тож, що ви очікуєте після цієї зустрічі? Далі зброю для цієї армії. 3 трека, які потрібно підтримувати і фінансувати. І на це потрібні партнери. Перший трек – вітчизняне наше виробництво, дрони, технології тощо. Другий трек – європейське виробництво, ППО, артилерія тощо. Третій трек – Pearl, американська зброя. In Kyiv yesterday, many people that we've spoken to say they don't have faith that any diplomatic. Умєров зараз окремо спілкується з турецькою стороною. Ми працюємо в кількох напрямках, а також щодо гарантій безпеки. Чому ми організовуємо, наприклад, на наступному тижні європейський трек? Тому що нам треба все, щоб архітектура вже взагалі була зрозуміла всім. Потім ми хочемо так само підключитись до президента Трампа упродовж однієї зустрічі наступного тижня і сказати, як ми це бачимо. Європейських лідерів України, чи все ж таки вона хитається залежно? Те, що ми хочемо, щоб ці гарантії безпеки від країн Європи, ключових принаймні, і від Сполучених Штатів Америки були підтримані парламентами відповідно і Конгресом, так, ми хочемо юридично зобов'язуючі гарантії безпеки. Ми не хочемо Будапештський меморандум, ми не хочемо Мінські угоди. Ми хочемо документ, серйозний. Ця буферна зона, я її називаю мертва зона, хтось називає сіра зона, вона вже існує. Нічого не треба затягувати час, не треба вестись на всякі пункти умови, додаткові умови від Росії або ще від якихось фантазерів. Буферна зона існує. Якщо Росії хочеться мати більшу відстань від нас, вони можуть відійти вглиб тимчасово окупованих територій України, які вони окупували, і там розташовувати. Нам для цього нічого не потрібно. Дрони все вижигають. Якщо сторони дадуть командам, дронам вижигати все на 20 кілометрів, буде на 20. Якщо на 40, буде на 40. Відповідна зброя у команд є. Тобто нічого, нікуди відтягувати не треба. Воно все вже давно відтягнуто.